Whaamamale ele wa fuafua fausiai a onga fou mo matata ma le tomai ese. Ma ua whailoa i atu sui le ofisa ma pisinisi i alo mawhana o le proklame o le tau mawhanawhana. O te whatalo whātu i si whaopoponga tala mai lau KVCK, ma lo le tawatai, e momo atu o amata nei o na whaamamatu ane o le kolisi mawalunga Amerika Samoa, mo ngā luenga ua fuafua i aimata ngā luenga o aonga, mo le fausi aina le Career Technical School, lea o le a o inai to mai mo le anga waa whapitoa, e mo o mia le whanau au le i o atu i ngā lulua i ofisa mata ngā luenga i le lumanai, o se au selenga le nei o le reporti. O le aonga le nei wa fuafua le matanga ruenga wa o ngai fausia le vaenga ele le nei. O se aonga wa taua le Career Technical School, po se aonga e tau fōlinga o se aonga matata ese. Ai o inai mata upuna i ta penai ne o langa o tamaititi malona to mai. I so se vaenga lava e anga va i ai awale anga i ruma. Ai le i o atu ngā lua i so se tu ai ngā matata o la a whirwhiri ai. I se taranoanga lau KVCK ma le whaatonu le matanga luenga wa onga i a talauenga Dr. Samasoni Asaeli le tau nei. Na ia sauno ai e whaape o le whaamoe le malo e au wala atu le matanga luenga o le maua leo le awanoa whaape nei mo le whanau. I so se vahenga i mawai le tomai ma le anga waa. Le o mawai le tele o isi o vahenga loa o inai. So le nganga ko le aonga ole to focus strictly on careers and technical education. Kula your police because it's close by. We can share resources. It's better alignment. Male transition na police areas here. We always have a challenge with getting instructors who have the skills and the background in teaching areas here. Na saunoa le awhionga le whaatunu sili. O le ngaruenga le nei na fuafua e fausia i Lima Street i le vaenga le Pakaliona e peitai e la ititi lea vaenga i le ele o le mafuanga lea o silisila i le matanga ruenga i le vaenga i le ele pe ona tu ina atu le malo. Na fisiringia lau KVCK le tūlanga lea onga matata SS i Pakaliona e na saunoa le whaatonu e whapea. Na saunoa foi le li whaatonu o le aonga le a fuafua e fausia i le vaenga i le ele o le anga i tonu lava i tomai le whanau le tu aingo ngā ruenga o le a fia ngā rue ai le tama po o le teine le lumanai. O le le mawhai o na maua o le tele o tangata i eito mai whaapitoa mo o mia le territory i le whaatonu ino ngā ruenga. O le isi le mafu anga i tāua i tele a onga whaapenei e tapu e le tomai ma le anga vae mo o mia le atunu e le ngata le teminei ai meise o tātou wati na e mo le anga i luma. E le o mawhai o na whaelo mai e le whaatonu le anga whai o sa tino i tupe o fuafua e fausia ile nei ati na e fau. Ai po ai fo i le company o fuafua e fausia ina ringi ngā ruenga. E na saunoa le awhionga le whaatonu ia Asaeli o ia whamatalanga uma le ama o mai sa teimi o luma. Ua le tui mamao o na tuwhai nā atu loa lea o le whanau a ongai lalo le proklame o le tau mawhanawhana o le Summer Youth Employment Program. I tāpena penanga mo le proklame o le aso lea na whataunu inai le mautau veterani tāwhuna lea o aonga e sauniu ni ai le whanau pea o atu i ngā lulue i matanga luenga ofisa le malo whaapea i mapisi nisi ta itasi o le a ngā lulue ai o se au te lenga le nei o le reporti. O le aso lea na whataunu inai se whatasinga inisi o sui o matanga luenga ta itasi o le malo, ato ai manisi o sui o pisi nisi tu maoti, makamu pani, mo wa o onga na saunia le tatu matanga luenga, o tangata whainga luenga o le malo, e tu sai ma le whaasoaina, o ala o le a ngalulu ai whanau o le prokalama o le tau mawhanawhana. Le au ina atu ai lato i matanga luenga. E le ngata ai le na lato whaafsoa ai, fo i ni fisili e tu sai ma le whaatu muina o pepa o taimi whai ngā luenga, ato ai manisi o awala e whaalelei ai ngā luenga o le a ngafa ma le whanau i lea prokalama. O le aunga ma le whamoemoenga o le nei whatasinga e na whai ai le tai au nei e mo le whaalauiloaina lea o whamatalanga e patino lea i le polkalame mo Avanoa,
whaingaluenga tau mawhanawhana mo o ngā tupulanga o Amerika Samoa po le Summer Youth Employment Program. E a mata mai lava i le tatalaina o le Pole Kalame le asolusu fitu le o Iuni. Ia se ia pa ia lava le whaiunga o le Pole Kalame. Ia e peo le aunga lea ma le whamoemoenga le aso. E whalau i lo atu a tili whamatalanga. I e fo i o whaima taitai company, SS, ia o ofisa le malo, mamatanga luenga taitasi. Ia o le avea fo i ma work sites, pe o le avea fo i ma whale whainga luenga e whainga luenga ina ai nei alo mwhanau. Na whaailoa mai ei fo i le swinga o tau sanga mō whanau, e anga waa mō le nei Brokalama, e amata mai le sfulwalu tau sanga, e o atu le sfulwono wa sui ai nei. Ma o le sunga i le sui whaatonu o le wioa, ia liu papa avauli, na sau noa e tūsai ma se mafuanga, wa lai o na suia nei tau sanga mō whanau, e anga waa i le nei Brokalama. Ona e awhele numera sa whapea ona approve ma whaamaunia mai e le kōwansili, ia o le taimi nei, ia wa whaia i le restala, ia e le i maua lava le numera lea, ia ma o lai fo i tele ava noa. O le aunga lava ma whaamoemoenga ina ia tofsia ia whanau, halo ma aunga tupulanga le atunu, ma nei ava noa. E fulta tonunga, ele ia usia le numera ona o lai lava ia alo ma whanau o manaumia ia ni ava noa whainga luenga whapene vai taimi o le summer. Ia, pe o le ala nasa tu mai ai ma whai e se suinga i tausanga mai le sifulu ono ana e le lua sifu mai wha. Ina ia tufsia ai ma whangaina wanoa tutoi. Na ia whaalawiloa fo e tu sai mano fuanga, o loo whaataunu uina ai resitara, ma o awhia fo i o le awha amai e ina ai resitara mō whanau, o loo i aile nau ta inga, e au ai le Brokalama mō le tau mā whanawhana. E whangataina le restala mō le Brokalama nei i le astoa nai nei, aso lusful lima, i le whai le awhiawhi. O logo iaia mātou worksites i mātou outreach site i Vaitongi, ia whapia foi le EOB o le i utulei, o le whapia ona tatalaina lava se ia pa ia le whai le awhiawhi le astoa nai lea, ia mō le malo le atunu o awhia mai. I le tūlai mai o le whamai o le COVID le atunuu, na mai tauina ai le tele nisi fo'i o au nanga, wha le soifua malolo ina, na awhia i fo'i malona whaatino ina. I le tau mawai la o sina masele, mai leo ngaonga le whamai o le COVID le atunuu, o lea fo'i wa tatau ai o na toe whaatino isi au nanga masani, e ala lea i le siaki ina o tangata mo le whamai o le HIV. O le whaamai o le COVID sfuluiva, na tele o na awhia ai matau mawhainga le mtanga luenga o soifua malolo ina, i isi o vaenga o lana au nanga. Mai le o mai o le masina le nei e patino tonu le whaamai o le HIV, o le mafu anga lea wa ngaluru ai le komiti, o lo o whaia o onga, i le whaalawi loa ina o le nei whaamai, ma whautu ai nai le atunuu, ina ia o atu e whaisiaki o le HIV. Ia o whainta tau vesit COVID, ia e whai pen matonga luenga whaawau, o le taulongolongo pea i le malu o le atunuu, awa o sai e tangata a fia nei whaamai si o tato atunuu, ia o loo iai foi, ia le o loo maua le taimi nei, ia ele mawhai e lai tato na alo e se mai ai, ai o le whaamawhana nei masina, ina ia e alu e whaatino ina nei ngā luenga mō oe, wai pei o le autu, o loo whaamawhai e masina nei o Iuni, ia, o le susuenga lava le HIV, o le matawhai oi, tonu lava oe le tangata ola ma tangata soifua, ia e te sue po maua oe pele ai. O le whaamai o le HIV, e tele sona a fianga i le tino le tangata, ma e mafua mai whiusua inga le puipuia, o nila e whaonga nai fuala au whaasaina, o le toto, e mauai tina maitanga, ma e mawhai ai o na whao atu e le tina, ma a fiaila na pepe i lea whaamai. Ma o le mafua anga lea, e pei o na saunua i ai le au ngafa, e tatau ai o na awhiwhi o atu e siaki, o na o le taimi nei, o tangata ua na o le COVID lava o loo pisa o ai.
ai ngalo ia i tātou e iai fo i mai ono a fia i le tangata. Ma o le whalimai i tāwhuna e mawhai ono o atu iai tangata o le atunuu ma siaki ina i lātou e whai ai fo i o lātou tui. O le tāua o le whai o le siaki ma fuafuanga te tau uma e le ngata e ono pui pui ai oe ai whaafea fo i nisi tangata lautele o lo tātou atunuu. O le whāne o aso talua na matalia tālonga la iti le Pasifika, le o loo tali mālo ai le Northern Marianas. I tālonga loo whaia nei, o loo whai masui o Amerika Samoa i Emily Chan, i tālonga o le tāpolo, o Stanley Jacopo, malona whawhine, o Filomena Niosia, i tālonga tamoe. O le aso le ana mawai se whelo inga lau KVCK, ma le tātou au taa alo, o se au te lenga le nei, o le reporti. O le whaile nei o aso tālua na whaanga solo tālonga la iti o le Pasifika. Leo lo whaia le taimi nei Saipan. I le tele o atunu o le Pasifika o lo tausini o ai. O Amerika Samoa, o se tasi leo o atunu e to ala iti lava o na tangata taa alo. Leo lo tausini o le taa milosanga o taa ngā polo, whaapea ma le tuunga le track and field. I le iai lao nei ta mawhanau o le atunu e whai masui o Amerika Samoa. Na maua i le avanoa lau KVCK e tala noa ai le sunga ia Stanley Jacopo, le au lo tamoe nei le selau, ma le lua selau mita. So, ngā tamoe au le selau mita e to aono mātou tamoe ai tu petu whātu lima ia au anafi i le tuunga ia e silafia ina. Ia wau o au le tamoe ma tama, you know, what they call mo malolosi powerhouses from PNG ma o lato mea ngā toleni. Ia ai no tamoe le sulua se tone la taimi anafi. So o le mea ta ua lava e whaftai le atua o le afo representing ina o tato atunuu ma tangata o tato motu. O le sunga ia Stanley na malanga whaapitua mai lava masiona whawhine i nai maasina na te anei se i o mai Samoa ai le itu ua le atunuu mo Saipan e whai masui o le tātou atunuu. O lo na whawhine foi o Filomena Niosia o lo tamo e foi le selau mita ma le lua selau le itu pao tamaitai. O Stanley sa whai masui o le atunuu i isi ta alonga le Pasifika i tausanga wa tuanai, ai ono le fia avea o lona awhawhine, e whai masui o le atunu i nei ta alonga, o le mafua anga fo i lea i le o whaavai ai Stanley, e lango i le atunu. O auna tamoe Pacifica Games, Oceania i le iwa back in the 90s, vai taimi o le iwa lima, iwa ono, iwa, a ua lewa o le toi tamoe, o foto a o toi tamoe a nei, i tu i le sau niuninga o sia wafine ma le tolengina o ia pe ona amata mai ao like you know tamwhai o tala o lai titi ai alu a ele se la te panga ma pushing ma tu le ia na ia so o au tu le ia ma ia lewa amata I whana sau atu ia tea o le autu ia lewa o le sau o le awa mata sau ai o le mea tono leo toi a mataino to le no tamoe. Ai o lo tausanga foi. Ia ke sila fia ina lava o e atoa nela o limas fun. O le isi alo le atunu o lo whaia masui o Amerika Samoa i le golf o le tamaitai o Emily Jan ma o le aso le ana tausi ni o ai Jan i isi vaenga o lana taamilusanga o lo whaia nei. E lua vai aso ta alonga o lo whaia nei. E o mai le tae au ana leila, o lo sili Papua New Guinea pine hours fuluiva, pito atu iai au se talia sfulua, Tahiti e se fulu, Guam e iwa, ma Samoa e fitu.
O le asa tofi o le vai aso fōu lea ua fuafua e malanga mai ai pasese mo le taimi mua i le MV Lady Naomi, taluana taufia pasese o na o tapu le COVID-19. I se tala noanga lau KBCK mo le tamaita i fōma ia Elizabeth lau vau i le tai au nei. Na ia tā uai, o le vai aso fōu i le aso tofi lea, o le ato e amatai malanga ta itasi i le vai aso le MV Lady Naomi. Ma, o tangata umai malanga mai Amerika Samoa, e ta tawana restara i lunga le talofa pass, i le 5 aso ai le isau le malanga. Ia mai e umatui o le COVID, ma whaamalia ina umai ai ngā le talofa pass, ina e mwhai o na whai esu inga le COVID pe atauna umai i Amerika Samoa. O se whaamama a venga le nei i le telo tangata, o no le tangata tele o pasese o le vaalele, le awa iai nei. Ta lona tapunia va o Samoa e lua o no le COVID-19. E na ole ono se fulu pasese e whaatanga ina ina malanga le MV Lady Naomi i le vai asu taitasi. Amerika Samoa ia ai usi mai alo lau mai moa i tato report o tala le tau. O le poa nā nei e mātele ina aua e ta ape solo timu, mālu e fitu se fulu male walu, sa vili mai sau te isa sae se fulu ila se fulu male 5 mai le tu la. Aso tofia o atu i le po, e mātele ina aua e ta ape solo timu, e vela e walu se fulu male ono, mālu e fitu se fulu male ono, sa vili mai sa sae e se fulu ila lo se fulu mai le tu la. Aso wharaile se ia o atu i le po, e aua ta ulu timunga, ve vela e walu se fulu male tolu, mālu e fitu se fulu male 5, sa vili mai sa sae e se fulu 5 i le lua se fulu male 5 mai le tu la. Aso toa na ia o atu i le po le aso sa, e mātele ina aua, e ta ulu timunga, ve vela e walu se fulu male 5, mālu e fitu se fulu male fitu, sa vili mai sa sae se fulu 5 i le lua se fulu mai le tu la. Aso ngofua o atu i le aso lua, e mātele ina aua, e ta ape solo timu, ve vela e walu se fulu male ono, mālu e fitu se fulu male fitu, sa vili mai sa sae se fulu i le se fulu male 5 mai le tu la. Ia o tatou tala nā i vai whanua, ai le ngata i leo tala mai le Pasifika, pa aptai la bal whaatasi mai, so fua ia. Land being cleared for the new Career Technical School for American Samoa. And orientation done for the Summer Youth Employment Program. It's time now to look at the weather for American Samoa. That a new career technical school will be built behind the American Samoa Community College. Speaking to KBCK News this morning, Director of Education, Talawinga Dr. Samasonia Saeli said the school will be providing students of all ages with the academic and technical skills, knowledge, and training necessary to succeed in the future careers and to become lifelong learners. Here is more on this story. The major excavation taking place behind the American Samoa Community College is for a state-of-the-art technical career school. Career and technical education is one of the most important parts of the modern American education system. While it may seem like career technical education has only been praised recently, CTE has proven history of preparing students for high demand. And that's your local and Pacific news. Thank you so much for joining us. Good night. KVCK News, the Director of Education, Talawenga Dr. Samsonia Seli, says one of the biggest markers of the importance of career and technical education is that American Samoa is facing a skilled labor shortage. Having a career technical school in American Samoa is a win-win for everyone. Just to give us that, it will be a win-win situation for the college and also the Department of Education. And us providing the facilities, the equipment, the technology to support targeted teaching or not only the technical areas or the trade areas, but also, promoting music careers
Career and technical education prevents students from falling through the cracks of the education system, according to Director Aseli. He continued, those who may not do well in traditional classrooms can revolutionize their educational experience by just trying courses that will be offered by the Technical Career School, as these courses are offered with the goal of allowing students to learn, develop, and demonstrate skills in industry modules such as manufacturing, hospitality, and office management, transportation, healthcare, and more. Director Asali said the focus will be on career readiness, teaching important employability skills that are currently in high demand. Even if a student does not pursue a career at the technical school after high school, they will be able to take these employability skills with them as they enter another field or go through college or internships. Students learning how to problem solve and use critical thinking is valuable regardless of their goals and aspirations, said Director Asali. The cost of the whole project is unknown. Dr. Ashaley confirmed that this information will be made available sometime this year. Participants of this Summer Youth Employment Program will soon be making their ways out to the offices and businesses where they will be working for 8 weeks. The SYEP is the nation's largest youth employment program, connecting our youth between the ages of 16 to 24 with career exploration opportunities and paid work experiences. An orientation of representatives of departments, private sectors, as well as companies was held at the Veterans Place in Tafuna to prepare for incoming participants of the Summer Youth Employment Program this year. The Summer Youth Program gives the youth the opportunity to explore their interests and career pathways, develop workplace skills, and engage in learning experiences that help in developing their social, civic, and leadership skills. Acting Director Max Tuitele of Human Resources elaborated on the purpose for their orientation this morning. To kind of go through what's expected of the employers that'll be taking in these participants, kind of rules and guidelines that we expect them to follow, and then we go into also the evaluation of the participants and the program itself. They shared ways and asked questions to gain understanding about the program, what to expect as employers. Acting Director Max Tuitele also indicated the reason why participants' age eligibility was changed from 18 to 16 now to 24 years old. I know one thing that was mentioned was the changing of the age groups from 18 to 24. I know it was out in the public that we're only taking ages 18 to 24 this year, but we've gone ahead and dropped it down to 16. And the reason for that is because we have 1,000 participants, 1,000 slots that we need to fill, and we weren't getting the numbers that we needed, so we just dropped it down to 16 this week, and that's why we went to age 16. Tuitele also cited the locations for applications for SYEP and its deadline. The deadline for applicants to apply would be this Saturday. We have those on the west side can apply in Waikongi at the hall there in Waikongi, and then everybody else can, if they're closer to the EOB in Utule, they can also come there to the EOB, our office on the second floor. And we'll provide assistance there. We can help them with filling out the applications and gather all their documentation that's required for the program. Good luck to all Summer Youth Employment Program participants. The COVID-19 pandemic has severely disrupted access to healthcare services. As a result, there has been a significant fall in people accessing HIV testing. While the pandemic has accelerated many advances in healthcare access, some locals are urging health services to continue to improve access to HIV tests. June is the month for HIV/AIDS in American Samoa, and the Department of Health is urging people to come and test for HIV. Self-care has been a particularly important topic during the COVID-19 pandemic, as the need for individual and community actions to promote physical and mental health remain critical. HIV testing is an act of self-care, encouraging people to get tested and know their HIV status
can help them stay healthy. Today, there are more free, easy, fast, and confidential HIV testing options available than ever before. To mark the month of June as the HIV month, Department of Health is encouraging people to get tested for HIV, know their status, and get linked to care and treatment. American Samoa has been very busy with COVID, and Department of Health has been still ongoing with their prevention on different diseases. June is the month of HIV/AIDS, and it's very important that our people would continue to do their testing every year and to make sure that they're protected from this disease. HIV attacks the immune system and destroys it slowly. As the virus continues to stay in the blood of an infected person, it develops into various stages, and the last stage is AIDS. As this infection stays in your body, it feeds and destroys the main cells responsible for protection of the body against infection. According to Fatima, American Samoa must continue to address HIV. Tafuna is the Tafuna Health Center is available for you to go up and to go on and do your testing. It's a confidentiality. Nobody knows about it. So some people are very shy or scared to do this because they might say, oh, somebody might be talking about that. But no, it's in the laws that we cannot mention any names or anything. So you're safe when you come to take your testing. The COVID-19 pandemic has caused a huge disruptions in healthcare services. As a result, the impact of COVID-19 extends beyond those who have been infected with the disease, affecting patients with other conditions, such as people with HIV. Our athletes at the Pacific Mini Games in the Northern Marianas are in high spirit ahead of their competition this afternoon. Speaking to KVCK News Today, Emily Chan, sprinters, Filomena Niosia Jacopo, and Steny Jacopo are enjoying themselves, competing against some of the Pacific bests. Here is more. Although there are only 3 athletes representing American Samoa at the Minis Games in Saipan, the experience these young athletes will receive from their 2 weeks mingling with the Pacific's best will surely help them in the long run. Speaking to KVCK News Today, Filomena Nisa Jacopo, representing American Samoa in the 100 meters and 200 meters, is ecstatic to be in Saipan competing against some of the well-known athletes from the Pacific. Yesterday was my first event, which was the 100 meter. I ranked 10th overall, 4th in my heat. So and then I have another event, which is the 200 that will be happening on Thursday. So I'm very, very excited. Filomena told KVCK she started preparing for the games around February this year compared to other athletes from the Pacific. However, in Saipan, she is certainly turning heads on the field. Asked how they are mentally preparing themselves for the games. I started when I was really young. When I first started, there were no competition, and it was just more of a fun sport. But as I grew older, I got the opportunity to play worldwide tournaments, which helped me want to play more. So I attended IMG Academy, which is a school for golf, and they taught me a lot about college golf and playing professional. So I feel like that's something I want to do in the future. Emily Jan, competing in golf, is equally blessed to be representing American Samoa. She told KVCK golf is a sport she has played since a young girl, and she hopes to be a professional in the future. The MV Lady Naomi will start bringing passengers to American Samoa and back to Apia next week, Thursday, June 30th.
Dr. Elizabeth Laval told KVCK News passengers will be limited to 60 per trip, and everyone is required to register on Talofa Pass 5 days before travel, must be fully vaccinated, upload all documents on Talofa Pass, and must be able to do the COVID test on arrival in Pangapango. Starting next week, the MV Lady Naomi will be back to conducting its weekly trips between the two Samoa. It's time now to look at the weather for American Samoa. Tonight is mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Thursday and Thursday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 76, east winds 10 to 15 miles per hour. Friday and Friday night is cloudy, numerous showers, highs around 83, lows around 75, east winds 15 to 25 miles per hour. Saturday through Sunday night is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the mid-70s, east winds 15 to 20 miles per hour. Monday through Tuesday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the mid-80s, lows in the mid-70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your local and Pacific news. Thank you so much for joining us. Good night.